Schockierende Rentenreform 2025 was dies Änderungen für Millionen Senioren bedeuten. Willkommen bei Pension Ratgeber de Ihrem Verl SSLI Chen Begleiter für alle Themen rund Rent und Altersvorsorge in Deutschland. Bleiben Sie informiert bei die neuesten Reformen, Finanzielle Tipps und wichtige Änderungen, die Ihren Ruhestand betreffen könnten. Abonnieren Sie jetzt, keine wichtigen Updates zu verpassen. Schockierende Neuigkeiten für Millionen von Rentnern in Deutschland drastisch wir Änderungen im Rentensystem könnten Ihren Ruhestand vllig auf den Kopf stellen. Werden Sie in Zukunft länger arbeiten essen und weniger Rente erhalten? Bleiben Sie dran, zu erfahren, wie sich dies Reformen auf Ihr Leben auswirken könnten. Willkommen bei Pension Ratgeber de. Nach den neuen Regelungen wird die Renten nun auf der Grundlage des durchschnittlichen Einkommens der letzten zwei Berufsjahre vor dem Ruhestand berechnet. Whrend sie zuver auf dem letzten Einkommen basierte. Es wird erwartet, dass dies für viele Rentner zu einer Kürzung von 20 bis 30% versprechen könnte. Eine weitere schockierende Nachricht ist die Anhebung des Rentenalters. Eine Wahl Rente zu erhalten, wird das gesetzliche Rentenalter von 67 auf 69 Jahre erhöht. Dies bedeutet, dass Millionen von Arbeitnehmern zwei weitere Jahre arbeiten müssen, was insbesondere für perlichtätige Personen eine große Herausforderung sein könnte. Experten erklären, dass dies Reformen notwendig sind, das Rentensystem finanziell zu stabilisieren, da die alternde Bevölkerung zu stark steigenden Ausgaben FHRT. Dennoch gibt es erhebliche Kritik, da viele Menschen dies Maßnahmen als Eingriff in die Rechte der Senioren betrachten. Zusätzlich wird die Erhöhung der Renten und die Inflation gekoppelt, jedoch mit einer Obergrenze versehen. Dies könnte dazu führen, dass Senioren trotz steigender Lebenshaltungskosten finanziell belastet werden. Viele Senioren haben ihr Bedenken bei dies Entscheidungen geüert. Sie argumentieren, dass es angesichts der steigenden Inflation sehr schwierig sein wird, mit einer begrenzten Rente auszukommen. Die Regierung hingegen betont, dass dies Reformen darauf abzielen, das Rentensystem langfristig zu sichern. Kritiker sind jedoch der Ansicht, dass die Last nicht allein auf den Schultern der Senioren liegen sollte. Interessanterweise sucht die Regierung auch nach Alternativen Lösungen. Einige Experten schlagen vor, statt das Rentenalter zu erhöhen, die Einwanderungspolitik zu lockern, die Erwerbsbevölkerung zu vergrößern und das soziale Sicherungssystem zu entlasten. Und ihr fordern hier Stern für Wohlhabende, das Rentendefizit auszugleichen. In mehreren Städten Deutschlands kam es bereits zu Protesten gegen dies Reformen. Senioren und soziale Organisationen gingen auf die Straße, für ihr Recht zu demonstrieren. Sie fordern, dass die Regierung die Bedürfnisse der Rentner ernst nimmt und Maßnahmen ergreift, die ihr Leben erleichtern statt erschweren. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass einige Senioren nun nach alternativen Einkommensquellen suchen, wie Teilzeitjobs oder kleine Unternehmen. Doch ist es im hohen Alter wirklich einfach, dies Herausforderungen zu meistern? Gesundheitliche Probleme, Energiemangel und begrenzte Möglichkeiten machen dies zu einer schwierigen Aufgabe. Berichten zufolge ERWGT die Regierung, zusätzliche finanzielle Anreize für Rentner einzuführen, wie zum Beispiel Subventionen für Gesundheitskosten oder Rabatt im öffentlichen Nahverkehr. Kritiker betonen jedoch, dass dies Maßnahmen kein Ersatz für die Rentenkürzungen sind. Berechenderweise sind einige Experten der Meinung, dass dies Reformen langfristig notwendig sind, die Belastung der jüngeren Generationen zu reduzieren. Auch wenn dies nachvollziehbar ist, könnte es für Senioren, die ihren Lebensabend in Ruhe verbringen mchten, eine hart wir Änderung sein. Eine JNGSTE Umfrage zeigt, dass bei 60% der Senioren dies Reformen als ungerecht empfinden. Sie argumentieren,
Das Ihr Leben lang hart gearbeitet haben und nun ein Recht auf einen sorglosen Ruhestand haben. Am Ende bleibt die Frage, ob diese Änderungen wirklich notwendig wären oder ob die Regierung alternative Lösungen in Betracht ziehen sollen. Die Meinungen in der deutschen Bevölkerung sind geteilt, doch eines ist sicher, diese Entscheidungen werden das Leben von Millionen Senioren in den kommenden Jahren nachhaltig beeinflussen. Bleiben Sie dran für weitere Updates und Informationen auf Pension Ratgeber.